Good morning, dear students. أسعد الله صباحكم بالخير. Today we are going to continue our lectures. This is week 6, lecture 1. Today we are going to talk about adverbs of frequency. راح نحكي عن ظروف التكرار. Okay, and their positions. Okay. What are the adverbs of frequency? شو هم adverbs of frequency ظروف التكرار? Okay, we have this here. We have always. When we use always, this means that we are certain 100%. يعني احنا متأكدين ان هذا العمل احنا بنكون فيه 100%. مثلا جينا always talks too loud. يعني جينا دائما ولا عمرها حكت بصوت واطي، دائما بتحكي بصوت عالي. مشان هيك نقول جينا always talks too loud. Okay. Then we have usually. Okay, 90%. Then we have normally 80%. Then we have often or often 70%. Then we have sometimes 50%. Then we have occasionally 30%. Occasionally يعني بحسب المناسب. Okay. Seldom. Okay. 15%. Rarely. 5%. Never. 0. Okay. يعني we use these adverbs of frequency according to their occurrence. استخدم هذه الادفربs of frequency حسب ايش حدوثها معنا. اذا بتحدث مثلا يوم ممكن احط always. اذا بتحدث اقل شوي يمكن احط usually، يمكن احط normally، يمكن احط often، sometimes، occasionally، seldom، rarely، or ما بتحدث من مره بحط ايش never. Look here. شايفين where are the adverbs of frequency؟ وين هم الظروف التكرار مش نحيهم. شايفين we have always، we have usually، we have normally، we have often or often، we have sometimes we can use it in different positions. Sometimes إلى أكثر من مكان ممكن نحطه فيه. Then we have occasionally. Then we have seldom. Then we have rarely. Then we have what? Never. What do we call these? These are adverbs of frequency. هذا بنسميه إحنا إيش؟ ظروف التكرار. Let's move to the next page to talk about their positions. مشان نحكي عن موقعهم بالجملة. وين لازم يكون موقعهم إيش؟ Okay. Position of adverbs of frequency. موقع ظروف التكرار. Okay. Adverbs of frequency or frequency adverbs, we call them frequency adverbs or adverbs of frequency the same. We have often or often, always, never, sometimes, generally, seldom, rarely, ever, frequently, normally, etc. حكينا عنهم. Okay. إلى آخره. Okay. Now, what is the first position? What is the first position of adverbs of frequency? شو أول قاعدة بالنسبة لموقع ظروف التكرار بالجملة؟ Before the main verb. Before the main verb. Look here. I have a sentence. We have a subject. Subject الفاعل عندي هام. وعندي main verb. والmain verb consists of one verb. يعني المين verb الفعل الرئيسي بيتكون من كلمة واحدة. Okay. هاي. Okay. هاي في عندي كمان subject هي فاعل. في عندي buys اللي هي ايش؟ الفيرب تكون من كلمة واحدة. Then I have a subject عندي I. Then I have a verb consists of one word. Okay. يعني when I have one main verb, this main verb consists of one word. وهذا الفعل بتكون من كلمة واحدة. Okay. Okay. The adverbs of frequency should be ايش؟ Before the main verb. وين موقع adverbs of frequency؟ هاي شايفين often؟ وين أجت؟ موقع كمان always. وين أجت؟ وموقع كمان seldom. وين أجت؟ اوكي. هاي شايفينهم؟ هاي المين فيرب أجوا قبل. اوكي. هاي المين فيرب شايفينهم؟ أجوا قبل. هاي المين فيرب شايفينهم؟ اوكي. So you have to keep in mind when we have a main verb in the sentence. لما يكون في عندنا فعل رئيسي في الجملة وبتكون من كلمة واحدة. اوكي. وين موقع الادفربs of frequency لازم يكون قبل الفعل الرئيسي. قبل الفعل ايش؟ الرئيسي. طيب. Let's move now to another. Okay. Now, after the verb to be, لما بكون في عندي أحد أفعال be, am أو is أو are, where it should be, where is
the adverse of frequency position. وين لازم يكون adverse of frequency؟ وين لازم يكون هاي؟ شايفين؟ هاي في عندي، هاي عندي verb to be is، وعندي الverb to be am، verb to be is، verb to be am، verb to be إيش؟ are. Okay؟ يعني when I have a sentence and this sentence consists of، وهذه الجملة بتتكون من أحد أفعال be، دائما الفيرب الادفرس اوف فريكونسي وين لازم يجي؟ بعد فعل بي. هاي شايفينهم؟ هاي شايفينهم؟ هذا الادفرس اوف فريكونسي هي وين اجى؟ شايفينه؟ بعد فيرب تو بي. اوكي. often او often برضو بعد. كمان we have never. اوكي. هاي كمان عندنا never. هنا كمان ايش؟ rarely. اوكي. where is the position of adverse of frequency when we have verb to be؟ يعني وين موقع ظروف التكرار لما بكون عندي في الجملة أحد أفعال be دائما لازم يجي بعدها، دائما لازم يجي بعدها. هاي شايفين؟ بيجي عندنا السبجكت، هاي فعل be، وهاي الادفيرس بيجي ايش بعدها؟ وبعدين بيجي تكملة ايش الجملة. اوكي. Let's move. Between now the auxiliary verb and the principal verb. اوكي. يعني when I have a verb، لما يكون في عندي فعل والفعل بتكون من كلمتين، واحدة منهم auxiliary، واحدة منهم ايش؟ تصريف ثالث، واحدة منهم auxiliary، واحدة منهم واحدة منهم auxiliary والثاني ايش؟ فعل. اوكي. هاي مثلا في عندي have، هذا الاوكسيلري، وهي الفعل ايش؟ الثاني. هاي في عندي الاوكسيلري، هاي الفعل، هاي الفعل، هاي الاوكسيلري، هاي الفعل الثاني، هاي الاوكسيلري، هاي ايش؟ الفعل الثاني، هاي auxiliary، وهي الفعل الرئيسي اللي بنسميه احنا هاي auxiliary، وهي الفعل ايش؟ الرسمي. وين احنا لازم نحط احنا شايفين الادرس اوف frequency، شايفينهم ضرب التكرار وين لازم يكون موقعهم؟ الادرس اوف frequency where they should be after the auxiliary verb and between the main verb. لازم يكونوا بعد الauxiliary verb فعل مساعد قبل الفعل ايش؟ الرئيسي في الجملة. Okay, keep it in mind when we have a verb and this verb consists of two words. يكون عندي فعل، الفعل يتكون من كلمتين. Where is the position of the auxiliary? Where is the position of the adverse of frequency? وين ظرف التكرار لازم يكون after the auxiliary verb. لازم يكون after the auxiliary verb. After the auxiliary verb. Okay. Okay. Another position for the adverse frequency when we have to and used to. لما يكون عندي في الجملة have to used to، وين موقع الادفرس اوف frequency لازم يجي؟ الادفرس اوف frequency. Look here، هاي في عندي شايفين has to، في عندي ايش؟ used to. اوكي. هاي في عندنا شايفين always، في عندنا كمان ايش؟ sometimes. اوكي. هاي the verb that always has to be ready for emergencies. We sometimes used to go for long ايش drive. شايفين؟ هاي لما يكون عندي في الجملة has to أو بكون في الجملة used to، دائما adverse of frequency they have to come where before. adverse of frequency، هاي adverse of frequency لازم يكون ايش؟ قبلها. اوكي. هاي شايفينهم؟ ظروف التكرار لازم تكون ايش؟ قبل. adverse of frequency they should be ايش؟ before. اوكي. Okay, now we finished talking about the position of adverse of frequency. Now let's move to practice something about it. نروح نطبق شيء عليهم.
Okay, look here. He listens to the radio. But I have to insert often أو often in this sentence. بحط ظرف التكرار بهذه الجملة. What I have to do. Okay. You see, he listens to the شايفين. He listens to the radio. He نقول إيش؟ He often أو often listen to the radio. Okay. You see here we have only one verb سألنا بس فعل رئيسي على طول لازم تيجي قبله. طيب they read a book. Okay. They sometimes read. شايفين they sometimes read a book. ممكن نقول كمان هنا sometimes they read a book. يعني ممكن أنا أحط sometimes في البداية وممكن أحطها إيش في نفس إيش الجملة. يعني هذا فيه لها حلين. أوكي. Betty gets angry. Same. Betty never gets angry. إيش في الستوب. Tom is very friendly. في عندي verb to be هنا ولا اسمه يجي بصير إيش؟ Tom is usually very friendly. I take sugar in my coffee. I sometimes take sugar in my coffee. Okay. Roman and Frank are angry. Okay. Roman and Frank are often hungry. See, dear students, it's not difficult. Okay. Okay, to summarize things that we talked about today, we talked about what? We talked about the adverbs of frequency. What are the adverbs of frequency? شو هم ظروف التكرار? What are the adverbs of frequency? And what are the positions of adverbs of frequency? مواقع إيش؟ شو هم ظروف التكرار؟ And the percentage of their occurrence, درجات حصولهم. And we talked about the positions of adverbs of frequency. The positions of adverbs of frequency. We talked about how many positions we talked about. We talked about when we have a main verb. Okay, it should be where? Before the main verb. When we have a verb to be, it should be after verb to be. When we have an auxiliary, it should be after the auxiliary verb. When we have to and used to, it should be used ish before them. It should be used ish before. Okay. Dear students, I would like to thank you for listening to this lecture. Again, listen and watch this, watch and listen
carefully to this lecture and try to distinguish between the positions of adverbs of frequency when writing a sentence. Okay, be careful to them. We have 4 positions. We have 4 positions. You have to know them, and you should be able to know when I have to use always, when I have to use usually, when I have to use often, when I have to use sometimes, rarely, never, etc. Okay. Thank you, dear students, very much for listening to this lecture. Watch it and summarize the most important point. Thank you very much.